So who did you fetch me? This story is extremely terrible. Mr. So who did you fetch me? Who did you crana? When him say ote assembly no, just say a boss fetch me. It's here for Mr. Monfanch me. Now, answer me better as on the subscribe and click the notification bell on the so. Now, me to me who see who say assembly aba me bomumu no assembly so assembly bomumu. Na me ameti asem me ma do say daddy asem we menka but eya ne sana me ni mu indi ni ye asem bia beto menim a e wo say ye bon komo e fa ho na me pese wo share wa dwen say asem we o fele say eya injustice ana say eya karma ebi mo eje karma di ebi mo believe in karma who believe in karma or not isi na etiefo asem we eya wo ba bia ye friend gifty a wo ba no ya che ne se wo wiade wo ba bi ni room na wo ba na wo wiade ni room no wo ba na ye friend Christiana ejewa na ade we ya mekan esie eye Kumase dichem so na wo ba na ye friend gift no ye koto so se wo hye eye Christiana yi ni dem a wo wi anyama na ye koche no ho na ye twi gift ni pie na ye hye asese ye bisa ne nsem se gift ye ba na se na ube pie wa first be some say friend so see a friend gifty e say ba na say na ube pie wa and also o me free atonsu na me ba de chem so say me ba be ya ade ya soma me na tre say me nam so ma ba de chem so e be some say ya soma wa e ba na say e na wo ko pie wo bi ni dem gifty no went to me and trust here na tre say enyama ye hu se wo kita no sebe ye chronosem e na nanka wo bebo because eba ne say na obe run back on ni dem o say yasoma how did you end up in the person's room na fe won to me nkasa enti ho na nkrofo ye frefre nkrofo because that area mu no ye say eyade a ekoso pananse nkrofo bebre eba ho ebewia wo mo enti o ma ye wild etiefo na gifty enyama na wo kita no ye hwehwe mu ye hwe ya say gifty or the polythene bag be ashe bag na wo kitemu gifty no kita bag a waye ne ho say lady a wona mpromo nhunu wo kroma e bia wo be frɛ ne kra ase ne pe nanso na wo ye kronfo anana oye alleged thief sa na say ye ka no na gifty say bag a wo kita no polythene bag e wom ene ye ka say wo yi nyama na e wo ne bag nim na wo yi ye no polythene bag na mo say we need polythene bag no mo say that be scent be unusual scent there's a no bon na etiefo we yi polythene bag na oyi ade ne film omo tin scent no obi eso a sebe ejanan e na gifty wono ase wono na wako janan na egu polythene bag mu e no de ahye ne bag mu e na me say na sebe adan e no be say ena wo mo area mu ho no dichem so ade ne si ye no omo say it is usual, it is very common na say akronfo a wo mo ba dichem so ho no de wo mo ye ene say wo mo de ejanan e hye wo mo ho it is ya chi omo a no mo hye de ejanan no de janan na asra wo mo ho na say wo bi e de ne janan esra ne ho a me nya sure say wo be ye say wo de wo ho ekoka no etiefo asem no enti gift no wa plan e na wo ba se wo mo che na wo de janan na ebe sra ne ho na tre se wo bia enye den enye se wo de ne ho be kan na tre se wo de afemu adwane na obi a wo te de chem so bia be attest to the fact say na nsen akronfo a ye che omo wo gitem so no this is the thing they do wo mo de janan no esra wo mo ho a wo mo nim so obi an ben mo na tre se fact wo mo adwane ko nti ya ho eno mo ka say ejanan hye wo ho e wo bag na tre say yes ne kremu wo be ball kro no say ye chewa wo de janan ne be ye wo ho na tre say why den we jane nti ye ho e na nkrofo kofa aba kontiba je say india blocks say hey and then ye be kun wa say nkrofo be boy nkro no san and there ye di ni aba hye wo so ye be kun afi wo su wo pouch e no mo say okay say wo be say ye be kun a ejanan na ese polythene bag no a wa ko odi aso polythene bag no fasa janan ni nedi etiefo mesremo na I don't even want you to picture it na fe wo ba we ejanan yi tese eshilin Radi Yesu Kristo I'm very sorry. I am very sorry. Na nipa de
em say who say womo around no mu buefu na womo be bu na ku ni nti no she had no choice na ebo mo say di pa kono mo ache ne say wo ye kronfo but Ghana mrade e tre say wo che kronfo afane ko police station na this inhumane act ne de me de me so intia na make say maybe some say wo hwa ade we eye kama ye ebia wa ye wadwen say wo kodi bone ana wa ye wadwen say ana wa kodi obi bone na wo kodi ni pa kro no ehun sunsun aso ana ehun multiples ehun sunsun aso double ebeba also eno ene ye friend kama intia na me bisa first me share eye podcast na say no me bisa first say wo hwa ade we wo gidi say eye kama ana say enye kama tre wadwen e wo comment box ni mu na enso ha wo mo ma ni dija na ni wie ye no e na wo mo bono adeja na wo mo wie ye no ngrofo no se da be enso wo mo afi wo mo be buno ekuno na te so mo hu se wo mo ekuno no mercy wo be so mo kuno na sebe wo koba bioma sebe insenfun se wo wia nkro wo konkrofo dan mu eko wia nkrofo nyama wo nye biom etiefo na ye danyankopon asese Kumasi Airport Police for omote ye fast meaning say obi no frɛ mo dia omote ye fast na wo mo ba around na wo mo ba around no na omo a wo mo wo ho no wo mo say wo mo nti ase ma police for embe fa ne nko sesen ya che kronfo ne ebe bu na police for mo apa say den but police for no wa won say police dey mra the police won their way. Na police for no ka wo wini omo we na afi wo muntumi mfa wo nsa enka lady no because ejanan no wo mama wo de asra ne ho nti na afi police for no entumi mfa wo nsa nka no ti the police for no ye ne say wo mo ekope insio bai e ma wo bu di su ne gu ne ho ne ho fine ansa na wo ba no ye de no e ko nti enda me ne wo ka say police for afa na kwa enye police for na ke ye be bu ne ku no etie for asem we de mesremo me pesa mo tremo adwen ewo so say chronosem de wo bia ni wa bo so na wo hwe the inhumane actor ye de ye wo ban no ye born adeja ye sanso na sebe wo de janan we esra ne ho wo di bi kana no ne wrade nyankopon adie we de me sanso asremo se me pacho I am very sorry say me de a story we bremo but e very unusual na e was me de bro na was me de bro ade we in particular me hu bi pen e wotema me hu bi pen tse say abrantie ene ye bo na wi ena tse say ye di na chi wi ye kwa chin na say abrantie ne janan hye ne ho ena wode janan no o pity go say bi nipa wo so ni mu no na nipa wo so ni mu hu say janan na tese wo jan ni mu ena brantie no o de mirika wo koye enti no we ya ade a mehu bi pen ya montre mo adwen e wo comment box ni mu it's not a pleasing sight enti ana me ni ho embra ade we esi ye no me ni ho but I can still picture it because mehu bi pen it's not a pleasing sight sabe wo kra wo janan kra na ya na unhu ne samwe na bo bi na vrade nyankopon etie for montre mo adwen o comment box ni mu montre mo adwen but me person me read some few comments e wo ho obi say we are living in a crazy world not to say to say baby ayeti there abodam sem God. Obi say, may God forgive those who forced her to eat her own toilet. Obi say, I have said this countless times. Jungle justice is inhuman and should be abolished. People are so quick to judge, but they are also guilty of the same crime. BBC ana ye digidi. Ade we there. Story where say me can't know ha. Me ho kra ya me bibri. Me hu ye me bibri tie for mo fan channel. Ma mo try ma comment box ni mo me da say.